Okay, in this week we will talk about the Z transform. Anyone knows the Z transform? Anyone? Z transform. Okay. In order to understand this concept, remember that the Laplace transform. Fs, which is equals to 0 to infinity value ft times e minus st dt, right? And so this is the what? This is the frequency template, right? Remember? Which is the convolution. And so in the convolution, S is converted into the what? Into another place in here. And so this ft is convolved with the what? The frequency picture, which is Euler identity, right? And so this converts to what? Converting time domain into frequency one, okay? And also we can utilize the what? This yields us the algebraic equation to obtain characteristic of system, checking only to what? Roots, right? And so if I take the Laplace transformation, and then we will get what? The second order or third order system, or the square form, or the a times x over 3 plus b times s over 2 plus blah blah blah, right? And so after that we can check the roots, and we can say that this system is stable or growth or decay or oscillate, okay? But in the discrete domain we have different properties, okay? Same features are applied, but differently, okay? First of all, we need to say that the dt is going to 0 is not satisfied, which means that we have a sampling period. Just remember the previous lesson, okay? We have talked about the sampling theory, sampling notation, digital signal, analog signal in the previous lesson, okay? And so in the discrete domain, dt is not going to the what? To the 0 or infinitely small value. We have a constant value, for example 0.1 or 1 or 2 or 0.001, and so we can satisfy this feature, not this one. And so we have instant value, okay? At each step. And secondly, dt can be changed. Osman, what is the dt? Yes. Yes. This is the sampling rate. Örnekleme zamanı. We couldn't utilize continuous theorem because the dt can be changed, but in the continuous one, this is equals, or this equals to the what? Infinitely small values, okay? Which is protected with the what? With Pythagorean theorem. Just remember a square plus b square is which is equals to the c square, okay? And so this area is preserved for the what? For to supply the continuous property, okay? So in the third place, the sequence in this case occur because we need to dealing with the discrete time, right?
Okay? So, in order to analyze or describe the properties or efficiently use in this theorem, and so we need another theorem. To convert to what? To time sequence into the algebraic equation. Possessing to what? Roots. Just like the Laplace transformation, right? And so, in the Laplace transform, or in this case, the Laplace or continuous one possess the what? The area, right? If we integrate or obtain the solution of the continuous signal, we need to integrate the whole signal based on the what? The integral operation. But in the discrete domain, discrete cannot create the area, but the line, right? And so this line should be analyzed or processed with the what? With another theorem, which we call it the Z transform. And so this Z transform is analog with Laplace one. Okay? But the Laplace is based on the what? The continuous one. And so this is the discrete one. Okay? Any question? You can ask me any question in Turkish. Okay? So, we need to write the theorem 5.1. The Z transform of a discrete time signal of discrete time signal xn is defined as to what? xz. This is the general notation for defining the Z transform, and so Z operator xn is equals to the what? The total summation of the whole the signals with the what? xn times xzn minus n. Okay? Where z is equals to the r e j theta, which is equals to the r cos theta plus j sin theta. Okay? These are the theorem. Okay? But in order to understand this theorem, this is the what is the representation of the continuous signal into the discrete one. But in terms of the what? The root or the algebraic equation. Okay? Şimdi bakın, size bir de Türkçe anlatacağım bunu. Her ne kadar İngilizce için şikayet etseler de, kayıt altında da bunu söylüyorum. Şimdi bakın, bizim burada verdiğimiz ifadelerde normalde Laplace transformunda alan vardı ya, aslında bu z, r çarpı e üzeri j theta dediğimiz ifade ne biliyor musunuz? Euler identity'nin değişken hali. Yani teta'yı siz istediğiniz şekilde değiştirip buradaki sonuçları alabiliyorsunuz. Yani aslında bizim Euler identity'deki bu yuvarlak formüle vardı ya, onu biz çizgilere bölüyoruz şu anda. Çizgilere bölünce oluyor size discrete. Anladınız mı? Bu yani. İşte tabi bu kadar anlatmak yeter mi? Yetmez. We need to prove it. Okay? So, the Laplace transform, we need to show the analog properties of this theorem. Okay? And also this is Z transform. In order to understand any concept, we need to compare these two theorems.
with respect to the another one. Okay? We can create what the meaning of this property. Yani sizin eğer bir transformunuz varsa bildiğiniz, bunu diğeriyle karşılaştırıp zaten öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın. In the first place, we have the fs is equals to the what? 0 to infinity value ft convolution e over st dt. First of all, this is the area, right? And so the s can be assigned with the what? The sigma plus j times w, right? W is a frequency. This is the what? The real component of the what? Our roots, right? But in the z transform, we have x z based on the definition of this theorem, and so we need to sum the points minus infinity to infinity value, okay? But in this case also we begin with the what? With the 0 to infinity. Why? Why, Buse? Why we use the 0 value in here? Just think about it. This is a time. Yes. We don't have the negative time, right? And so we don't have the also n equals to the minus infinity. This is the double side z transform, okay? We have also the one-sided z transform. These are the general properties of these terms. And so the z is equals to the what? R times e over j times theta, okay? And so this is the first property. In the second property, S is equals to sigma plus jw represents to the what? Or growth or decay or oscillation. Just remember the control theory or system dynamic lesson. If we have any Laplace transform, right? And so we can check the roots, negative, positive, or the imaginary. If the imaginary happens, and so we can say that this is oscillative, right? If we have the negative pole or roots, and so this is decaying. If we have the positive, and so this is the growing, right? But in this case, the same idea is applied or current for the what? For the z transform, just like this one. Z is equals to the what? R times E j times theta. And so this is representing to what? The magnitude and the angle of the signal. Which is the angle? This is angle. R is a magnitude of the R signal, right? We can represent this term, sigma and W, in terms of the what? The magnitude and the angle. And so what about this? If we have this property, just remember the earlier identity, just like this one. And so in the Laplace transformation, we evaluate this area. This is the sigma, this is the j, w, right? But in this form, we evaluate this point right now, theta and r, right? See, this area should be analyzed or summed or the process in order to generate to the what? To the transfer function of the continuous system. But in this case, in the discrete domain, we have a discrete signals at each theta value. And so we can evaluate to the what? To the line, not the area of these terms. Okay? And so always we want to minimize area. And so we want to minimize to what? To line in here. Okay? In order to, we can say that this is stable or not. So in the third place, we need to try an example, just like this one, for the Laplace transform and for the z transform.
For example, if we have s is equals to what? Minus 3 plus j times 2. And so, is this stable or not? Why? Huh? Yes, you can say in Turkish. Okay? This is negative, and so this is the imaginary part, this is the frequency related part, and so this goes to the what? To the 0. But how? Happening in the oscillation, right? Okay. So that's the real part, that's the imaginary part. And so, what about the regions? For example, we have two regions in here just like this one. And so, what's the value of this term? And minus 2. It's the conjugate, okay? And so, what about the minus 3 in here? This point is given in the what? Minus 3, right? This kind of equation is given here. And so, in time, we have this kind of graph is happening in here. We need to oscillate in here just like this one. Oscillation, everything is happen, and so the magnitude of the what, the 2 and minus 2 does not change in here. In time, we have firstly this one, and this one, and this one, and this one, right? See? Going to what? To 0. But the oscillation happens in every case. But what about this? Z is equals to the what? 0.9 times E J pi 2. Okay? This is the term. And so, if you draw in a geometrical sense of this data, we have this kind of circle, and it's not this one because it's ugly, okay? And this is much better. So, what's the region of this term right now? Just say it. No. In this case, the E, J part is given here. Just remember the formula. Just remember this formula. Cos theta, J sin theta, right? 0.9 cos theta plus J sin theta, right? And so cos theta, P, Y, P divided by 2, which is equal to the what? No. Cos theta 0, and so see this one 1, right? 1, and so this is yields us to what? To this one 0.9J, and so at always we have what? Oscillation, right? Does not change in time. So, in this case, we need to say this magnitude should be evaluated with the what? With the basis of these terms. In this case, this is the geometrical representation of the what? The Z transform. With respect to the what? The Laplace transform. Okay? Buraya anladınız mı arkadaşlar? Yani geometrik olarak gerçekten bunun alanları, şeyleri aslında bu şekilde bir yapıya sahip. Bu şekilde bir yapıya sahip olduğu için biz bunu çalıştırabiliyoruz. Anladınız? Tabi. Ama osilasyon hep sabit kalıyor bakın. Yani magnitüdü hep sabit kalıyor. Onu yok edemiyoruz. Ama eksi 3 ile mesela ne yapabiliyoruz? Bunu yok edebiliyoruz. Yani bu realdeki mesela şeylerin hepsi aslında burada kalabiliyor. Aslında buradaki değer aslında zaman içerisinde olduğu için grafiğe tam oturmuyor aslında arkadaşlar. Bu benim identical gösterim. Yani idealleştirilmiş gösterim. Aslında real ve imaginerde böyle değişmiyor. Ama zaman domaininde böyle bir sinyal elde ediyorsunuz siz. Magnitüdü hep olan ama sıfıra doğru giden bir sinyal.
Ya mesela bu sinyal nasıldır biliyor musunuz? Şöyle görünür mesela. Osilasyon hep böyledir. Ama sıfıra doğru gider. Amplitüdü düşerek mesela gibi. Frekans değişmez ama. Neyse. Ya bunun grafiklerini çizip şey yapabiliriz. Okay. In discrete domain, we have only points. Also in the computer, we have only points, not a continuous signal, okay? If you want to design any controller, any filter, or any program, and so you need to utilize what is the discrete transform or discrete time domain, not the continuous one, okay? So, theorem 5.1 is simplified as x z is equals to the what z xt, which is equals to the what z in this case. Just remember the previous lesson. We have the sampling period, right? This xt can be created with what? The k times t. What's the t, Abdulhamid? Huh? What's the t? Ne? Time, but which time? Sampling period, right? Okay. And so this can be written as, just now, the k is beginning with the 0. Why, Buse? Yes. Time cannot be taken as a value of the what? The negative. Okay? So infinity and x kt times z minus k. Okay? And so, for the sequence, in general form, we can remove the what? The t. Sampling rate right now. Because the sampling rate is a simple. It's not changing in time, right? And so, xz, which is equals to z, right now, xk can be written in here because the t is the what? Is a constant term. And so, in the general form, k beginning with the 0 to infinity value, xk times z minus k. Okay? And so, this is called the one-sided. One-sided z transform. Okay? So, in the expansion form, we can write xz based on this theorem, x0 plus xt times z over minus 1, x2t times z over minus 2 plus blah blah blah, right? This term is represented to the what? Whole the transformation, which is based on what? The discrete domain. And so, how can we visualize the whole the data based on this property? We need to say it. And so, this is called the n, okay? This is the index, sequence index, right? And so, how can we write in this term x and k value can be given in here, or xn in here. And so, this point is the z over 0. This is the z over minus 1. This is the z over minus 2. This is the z over minus 3. This is the z over minus 4. Blah, blah, blah. Okay? And so, in the unit step, we have this kind of signals. Just like this one. What is going to the what's the steady state values of these terms. And so, what about this one? This equation right now collect all the terms with the multiplication rate of the z over minus 3, minus 2, minus 4 into the what? Into this axis, this one line. This is called to the what? To the z transform. In Turkish. Bakın. Şimdi z üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3 var ya. Zamanla ileri doğru gittiğini düşünün. Ne olur bu? Eğer biz bunu tek bir denkleme indireceksek bu z üzeri sıfıra çekmemiz lazım bunu. Şimdi siz mesela 5 adım ileri gittiniz diyelim, tamam mı? 5 adım mesela z üzeri eksi 5'e çarparsanız ne olur? 5 adım geri gelir bu sinyal, değil mi? Yani bütün sinyallerin hepsi tek bir yerde toplanmış olur. İşte o karakteristik denklemde o oluyor zaten.
Algebreik olan denklemi öyle çıkarıyorsunuz. Anladınız mı? Hiç mi anlamadınız? Bak şimdi. Eğer ben bunu yaparsam, tamam mı? Zamanda hep ileri gitmem lazım değil mi? Sürekli böyle ileri doğru gideceğim ki ben bunun sonucunu göreyim. Ama bunu yapmak yerine ben gidiyorum şunu yapıyorum. Diyorum ki eğer ben bir adım gittiysem z üzeri eksi 1 ile çarparsam bir adım geri alırım onu değil mi? 2 adım gidersem 2 adım geri alabilir miyim? 3 adım gidersem z üzeri eksi 3 çarparsam 3 adım alabilir miyim? Şimdi bakın. Eğer ki ben bunu bir denklem olarak alacaksam, zamandan bağımsız hale getireceksem zaten benim bu noktaların hepsini aynı yere toplamam gerekmiyor mu? O zaman işte sadece karakteristik bir denklem. Peki Laplace transformda bu farklı mı? Düşünün bir. Laplace transformda da sadece bir tane denklem formuna getiriyoruz. Ama orada alanları toplayarak bunu yapıyoruz. Anladınız mı mantığı? He? Tabii. Çünkü bak zamandan bağımsız olmasını anladınız mı? Şimdi bak ayrıkta görünüyor mesela. Neden zamandan bağımsız olduğunu anladınız mı? Buse, senin çok iyi anlaman lazım bunu. Çünkü sen öğrencimsin. Ve öyle uygun gördün şu anda gerçekten kendimi. Yok ya. Abi neyi anlamadığını söyle anlatayım. Bak şimdi. Sen z üzeri sıfırdan gittin bir adım ileri attın tamam mı? Birinci adıma geldin. İkinci adıma, üçüncü adıma. Evet bak şimdi. Sen şimdi mesela sıfırdan birinci adıma geldin, ikinci adıma geldin. Ben bunun son değerini sorsam sen ne yapardın? Burada 100 adım giderdin. 100 adımdaki değeri bana söylerdin değil mi? Ama 100 adım gitmen gerekirdi değil mi bunu yapmak için? Şimdi ben de diyorum ki bizim elimizdeki bu z 100 adım gitmene şey yapmıyor, izin vermiyor. Yani aslında z bu gerekliliği ortadan kaldırıyor. Sen şimdi bir adım attın buraya. Hepsini aynı düzlemde değerlendirmek istiyorsun. Ne yaparsın? Z üzeri eksi 1 ile çarparsan birinci adımı ne olur? Tak geri gelmiş olur bu. İkinci adımı z üzeri eksi 2 ile çarparsan ne olur? Tak geri gelir. Bak şimdi bütün noktaların hepsi aynı yerde olunca ne oluyor biliyor musun? İşte ben buna denklem yazabiliyorum. Bak her şeyi tek bir çizgi üstüne aldım. Anladınız mı? Şimdi bizim kök kavramını hatırlayın. Kök ne yapıyordu? Tek bir eksen oluşturuyordu değil mi? Aa, bu ne yapıyor sanki? Tabii tek bir noktanın tek bir ekseni alıyor her şeyi. Aklıma delireceğim. Yani siz dedim de mahpusu. Budur. Böyle şeyde. Şimdi bakın. Konuyu anladınız mı? Muhabbet oturdu mu? Bir daha bak deneyince anlayacaksın. Demek istediğim şey nasıl? Bütün her şeyi tek bir noktanın içine çektiğimizde işte bak bunların hepsini elde edebiliyoruz. O zaman bir denklem yazabiliyoruz. Yani tek bir eksen üstünde olunca onu oranlayabiliyoruz. Scalable hale getirebiliyoruz. Artık yani bu sinyal şöyle oldu. Yani bak şimdi. Bu bizim eksenimiz. Z ekseni. İşte burada z üzeri 0 var. Z üzeri eksi 1. Z üzeri eksi 2. Z üzeri eksi 3. Nokta nokta nokta. Bakın artık ne oluyor? Oranlayabiliyoruz. Ratio. Rational. Anladınız mı? Aslında temel mantık bu. Okay. Devam ediyorum. Example. Let's find Z transform of unit step signal. In this case, xt is equals to what? 1t, t greater than 0, and 0, t smaller than 0. 1t is a representation of this term. Do not make the mistakes in here, because this is what? This is the 1. Okay? But in this case, we can show this diagram just like this one, in the discrete domain. This is the notation. Yani bunun gösterimi bu şekilde arkadaşlar. Sakın böyle t falan olduğunu düşünmeyin burada. Okay. And so, in this case, xz can be represented with the what? Z 1 t, right? And so, in this case, k equals to the 0 because t is smaller than 0 and 0, and so we can remove the whole the terms in here. This is the one-sided z transform, and so infinite value 1 times z over minus k. Okay?
and also this is in the general k infinity and z over k. Okay, this is the solution. And so what is the collection of this term? In this case, if we iterate the whole solutions, and so we will have 1 plus z over minus 1, z over minus 2, z over minus 3, z over minus 4, plus blah blah blah. Okay, and so which is called to what? Infinite series. Anyone remember that? Infinite series, right? In the infinite series, we have the what? The general solution, this kind of signals, which is equals to the what? The xz1 divided by 1 minus z over minus 1, which is equals to z divided by z minus 1. This is approaching to the what? To this value, and the what? And the k or n is going to the what? The infinite value. This is the solution of the infinite series. Okay? Şimdi bakın arkadaşlar, bu sinyaller sonsuza kadar gidiyor ya, sonsuza kadar bir toplam halinde. İntegralist bir şeyin aldığınızda formunu bulabiliyorsunuz çünkü orada küçücük bir dt var, tamam mı? Infinity small. O yüzden biz onların formal yapısını çıkıyoruz. Ama eğer ki biz ayrık sinyallerle çalışıyorsak, ayrık sinyallerde hep bu toplam sembolünü kullanıyoruz. Ve bunlar infinite, yani sonsuz seriler vardı ya, mat 1, mat 2'de almıştınız ya siz. Mat 1, mat 2 aslında ifadelerin hepsi bunların çözümü için. Yani bir sinyali sonsuza kadar açıp sonsuzdan sıfır noktasına getirip tek bir eksene getirmek için. Anladınız mı? Bu sonsuz serileri biz bundan topluyoruz. Yani o matematik dersindeki aslında anlamı buydu. Buse. Anladın mı? Sonsuz serileri aslında bunun için öğrenmiştiniz. Keşke o dönem söyleseydim ama biri, değil mi? Yani kayıt altındayken bu kadar çok kendine alakalı kişisel olarak paylaş. Yani bir şey de, hocam da harf notu aldım filan de, anladın mı? Hem yalan da atlamış olursun yani. Okay. Let's continue with the what? Ramp signal. Example. Consider a unit a ramp function. Mehmet, adaşım. What is a ramp function? T greater than equal to the 0 and 0, t smaller than 0, right? This is the ramp signal. And so we can convert this signal as to what? Key t is equals to key times t, right? And k 0, 1, 2, 3, blah blah blah. Okay? This is the sequence. And so in the Z transform yields us to what? X z, which is equals to the zt, which is equals to the k equals 0, 0, infinity x kt times z over minus k. And so, which is also equals to the t, because t is the constant, right? It's kt, which is given in here, and summation operator k equals 0 to infinity value k z over minus k, right? And so this is equals to what? T. And so we can collect the whole terms, some whole terms in here, just like this one. Z over minus 1, 2 times z over minus 2, and 3 times z over minus 3, plus blah blah blah. And so this solution is equals to the what? The t times z over minus 1 divided by 1 minus z over minus 1 square, or t z divided by z minus 1 square. Okay? Which is coming from the what? It's coming to the infinite series solution in this case. Okay? Şimdi bakın bunun bir kere kesinlikle
Z transform tablosunu bir inceleyin. Bu tabloyu ezberlemenize gerek yok ya da çözmenize de gerek yok. Çünkü artık gelişen teknolojiyle birlikte MATLAB'e bir şeyleri falan böyle çatır çatır bunları aldırabiliyorsunuz. Bunları tek tek hatırlamanıza gerek yok. Ama burada görmeniz gereken şey şu. İstediğiniz her sinyali burada kullanabilirsiniz. Yeter ki bir lineer olsun. Aynı Laplace transformu alınabiliyor olsun. Frekansı olsun. Bunların hepsini uyguladığımızda ayrıkta biz hepsini tek bir eksene sıkıştırıp bunları sıkıştırdığımız yerde köklerini oluşturabiliyoruz. Şimdi bakın. Aynı Laplace transformu ya da transfer fonksiyonu gibi. Bunun da Z'de kökü var. Değil mi? Çift bir de değil mi? 2 tane kökü var burada. Bu bize ne anlatıyor? Buse. Sen de şöyle bir yorum kat yani. Let's continue with English. Sınıfta mülakat yapıyormuş gibi devam edelim. Okay? Just say. Yok mu? Hocam bu muazzam bir teorem. de hiçbir şey bulamayınca. Daha önce görmemiştim böyle bir şey filan. Demek istediğim şey şu, eğer ki bu ayrık formu alırsanız gömülü işlemcilerde ya da mikro işlemcide kontrolcü filtre tasarlarken T'sini ayırıp T'ye göre aslında bütün o diziyi manipüle edebilecek, değiştirebilecek hale geliyorsunuz. Biz yazılım programları yazıyoruz ya, bunların hiçbiri continuous değil arkadaşlar. Continuous olmadığı için bu teoremi siz çok iyi bileceksiniz ki alet tasarlayabilin, gidip sistemleri kontrol edebilin. Bizim hayatımızda kullandığımız her şey sürekli zamanda. Gerçek hayatta. Ama bunu bilgisayara, mikro işlemciye falan aldığınızda ne oluyor hepsi? Hayır. Ne oluyor? Discrete oluyor işte. Ayrık oluyor. Ayrık oluyor. Bak gerçek hayattaki her şey sürekli. Ama bilgisayarda nasıl? Okay. Thank you Buse for your contribution to our lesson. Okay? And so, let's continue with the section 2. Important properties of the what? Of. Lan ne kadar kötü yazdım ya. Properties of Z transform and its theorem. This is the section 2. First of all, Z transform A times xt. And so, this can be written as A Z xt. Okay? Or A times xz. Okay? This is the multiplication theorem. We can multiply the every transform in here which is constant, and so if this is constant we can easily take to what? The z transform. In the second place we have a linearity property. What is the linearity? Mehmet. Yes. And so just tell me. What is linearity? No. It's divided into two terms, okay? First of all, if you solve as a separate part of the fz in here and solve the gz, and so you can collect the whole terms in order to represent the outcome or the output results in Turkish. Eğer iki tane çözüm varsa fz'ye göre xz'yi çözdünüz, xz'ye göre gz'yi çözdünüz, ikisini toplayınca son sonuç ediyor arkadaşlar. Linearity bu. Yani bir şeyi parçalara ayırıp çözüp ayrı ayrı toplarsanız yine sonucu veriyor size. Linearity. Anladınız mı? Anladın mı? Okey değil mi? Dutch'ı. Lineerliği falan yapıyor yani. Okay. We have shifting property.
What is shifting? Z, X, T, and T. Okay, this is the same thing, right? But this is the normal time. Okay, and so this is equals to what? Z over minus n times X Z. Okay, this is the shifting property. The same idea is given in the what? In the continuous form also, the Laplace transform, right? And also for the what? For the next value t and t, AC DC song, and so Zm xz minus k equals 0 n minus 1 xkt times z over minus k. This is the forward value. The other term is the backward value. Okay, because in the forward value we depend on the what? On the backward one, but in the backward one we don't have any dependency. Okay, which means that we have this property in here. This is the backward, this is the back, but this is also back. Okay, we don't need to utilize anything in here, but in the future values of this term we should calculate the xz also in here, because we dependent on the what? On the previous values. Okay, yani geçmişe giderken arkadaşlar sizin xz'ye bakmanıza gerek yok aslında burada. Direkt geçmişe alabiliriz biz onu. Çünkü geçmişe bağımlılığımız yok aslında orada. Yani geçmişe doğru gittiğimiz için geleceğe bağımlılığımız yok. Ama geleceğe giderken geçmişe bağımlılığımız var. Anladınız mı? Geçmiş, gelecek, geçmiş, gelecek, yani bu şekilde. O yüzden bu teorem böyle. Okay. Using shifting theorem. X k plus 1, but I'm sorry, no. Z x k plus 1, which is equal to z x z minus z x 0. Okay, it's coming from the what? In the previous equation. Or z x k plus 2, which is equal to z square times x z minus z square 0 minus z x 1. Okay, just like Laplace transform, right? In the initial value theorem we have this kind of transformation in the Laplace transformation with the initial condition 1. In the initial condition 1 we have these properties in here as a result of the what? This equation. Okay, so just remember that in the Laplace transform we have derivative or integral operator, but in the discrete domain we don't have one. Why? Arkadaşlar sürekli zamanda bizim türevimiz, integralimiz var ama ayrık zamanda yok. Neden yok? Evet. Şimdi bakın, biz türevi ve integrali niye kullanıyoruz arkadaşlar? Bak işte. Şimdi size düşünmeyi tekrardan öğreteceğim. Ama çok basit öğreteceğim. Biz türevi ve integrali niye kullanırız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeyi parçalamak için. Düşünün bir. Türevi niçin kullanıyoruz biz? İki şeyin farkını alıyoruz. Aradaki farkı bulmak için alıyoruz. Şimdi Buse ile ben insanız, tamam mı? Ama Buse ile bir farkımız var. Mesela ne farkımız var Buse seninle? Doğru mu? Başka? Hocam ben kadınım, siz erkeksiniz mi?
cinsiyetçiliğe girmeyelim falan diye böyle duyar kasılır falan böyle şeyler. Şimdi bak, biz senin farklı olduğunu biliyoruz. Ama bunu zihnimiz öyle yapmıyor ya da matematikte öyle gösteremiyoruz. Eğer ben türevimi alırsam, Buse ile beni bir üründen çıkarıp DT'ye bölersem ne oluyor biliyor musun? O aradaki fark işte ortaya çıkıyor. İntegralde ne yapıyorum? Bu farkları topluyorum. Aslında biz türev ve integral olarak sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? Farklılaştırıyoruz. Peki bu ayrık zamanda niye olmuyor? Zaten bölünmüş abi hepsi. Anladınız mı? Türkiye'de bir ayrık zaman profesörü var arkadaşlar. Siz tanıyorsunuz bence. Devam ediyoruz. 4. 4. Esra. Are you okay, Esra? Final value theorem. What is the meaning of final value theorem? Mehmet. Adaşım. I've just asked the question. What is final value theorem? In the final value theorem, just remember the Laplace transformation. Why do we need to use the Laplace transformation? Just remember we have conversation of the between the Buse and me. If we are using the what, the Z transform, and so we do not need to go to infinity in this or infinity sequence because we can condition the whole the signal. In the Laplace transformation, if we have or obtain the transfer function of these terms, and so we don't need to go to the infinity time to analyze the system response, right? This final value theorem is to what? Is the application of the transfer function in order to what? In order to get the final value without going there. Şimdi ben mesela size sorsam, abi ayın peynirden yapılmadığını söylemek için aya gitmenize gerek var mı? Söyle. Yok. Nereden biliyorsun abi? Söyle hadi. Abi yıllarca hepsi öldü onların yani. Bak ben bir ayın gerçekten kompetent, bir de düz dünyacılara ben bitiyorum. Ekşi Sözlük'te var ya, düz dünya efsaneler gerçekten yani. Hani bu 10 numara savlar atıyorlar ortaya. Şimdi bakın, bu final value theorem ne diyor biliyor musunuz? Az önce açıkladığım gibi. Eğer elinizde bu denklem varsa, sizin sonsuza kadar gitmenize gerek yok. Yani artık bunun olacağını siz biliyorsunuz. Bu final value theorem bir sinyalin ya da bir transfer ya da bir modelin ne yapacağını size daha en baştan söylüyor. Just remember the formula. Limit, this is the mathematical representation, t going to the infinity ft, which is equals to the what? A limit s times fs, right? S times fs. Remember that? This property? Huh? If we can condition of these terms, and so we can obtain the what? The final value of these signals. For example, just remember consider the TF like, guys. Hs is equals to 1 divided by s plus 1. Okay? And so also xt is an input signal ut, which is equals to 1 divided by s. This is equals to the what? Unit step signal. Okay? Yani biz bir sinyalini veriyoruz. Laplace transformundaki karşılığı da bu. O zaman ys, which is equals to what? The hs times us, right? We apply this input signal into the what? Into the hs, the system, and so we can generate the what? The ys. And so this is equals to 1 divided by s plus 1 times s, right? This is the what? This is the output signal, yt. And so we want to know to the what? The final value of the y signal. How we can do that? Buse.
That's great. Thank you for the contribution. And so, we need to apply the what to this signal? Limit t infinity. And so, yt. And also limit s going to 0, because this is the inverse values of the what? The frequency is inverse of the time. Okay? And so s times ys, and also this is also equals to what? S0, s times s plus 1, and also this is equals to what? The limit s going to 0, 1 divided by s plus 1. And so, which is equals to the what? 1. And so, we know that if we apply the unit step signal into the what? Into the HS system, we will get at the infinity 1. Okay? Yani bakın, daha siz oraya gitmeden eğer ki bu sinyale bu koşulu verirseniz sonsuzda ne değer alacağınızı biliyorsunuz. Peki bu burada böyle. Neden ayrık zamanda farklı olsun? Değil mi? And so, in the Z transform, we have same idea. Limit k goes to infinity, x k, right? And so, in this case, we convert s is going to what? To the 0. This is the stationary point of the what? Of the roots. Just remember that. If we have the roots at the 0, sigma and jw, and so this system going to not either growing or decaying. Okay? Ya bu sistem yerinde duruyor arkadaşlar. Ne büyüyor ne küçülüyor. Sıfır olsun. Okay. And so, what's the condition of the what the Z transform in here? And if the Z is going to the 1, which we will talk about it later, okay? And so, in this case, 1 minus Z over minus 1 times xz gives us the final value of this sequence. Okay? And so, in order to complete the whole task in here, and so we need to write the example, and after that we will give a break and determine to what? The final value of to what? Xz, for example, 1 divided by 1 minus z over 1 minus 1 exponential over EAT times z over minus 1. Okay? This is the R signal. Okay? Yani bu sinyalin aslında biz z transformunu almışız. Aldıktan sonra da bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Siz ne yapabilirsiniz? Zaten programdan bir şeyden falan tak hemen bulursunuz, tablodan bulursunuz. Hemen buraya yazabilirsiniz. Ben bunları yapmıyorum. Çünkü o kadar vaktimiz yok. Hemen solution'ı yazıyoruz. Tamam mı? X infinity, which is equals to limit z going to the 1. 1 minus z over 1. X z, which is equals to limit z going to the 1. And so, 1 minus z over minus 1, and also 1 z over 1 minus 1 EAT z over 1. Okay? These are the transform. And after that, if we multiply this term with this one, this is going to do what? This is the 1, right? Limit z1, this is 1. And the other one, z minus 1 EAT z over minus 1. If we take the 1 value in here, okay, this is 0, right? But this is not 0. This is 0 because the numerator is going to 0, and so just see that this is 1. Okay? Any question? Okay.